Hello students, welcome to RH Chemistry. So in this video I am going to explain about e-brochure which is released by KEA for UG NEET 2020, that is dental and medical courses for the year 2020. This is just released in KEA website and the link of this PDF will be given in the description box, so you can download and you can see. Very important points I will explain in detail. I will make a separate video and explain about that. So in this you can see everything it is given, so content, everything it is given, but very important point I am going to tell you, that is you have to know without fail, right? See the video completely, and if you are not subscribed to my channel, please subscribe and support, because my support will be there for you always and forever for the counseling process. Now you can see here important instruction which is given for the registration. For UG NEET registration, remember, for fresh candidates, prescribed registration fee for so many students were asking the fees. So 500 rupees for SC, ST, category 1 and PWD candidates, rupees 1000 for general 2A, 2B, 3A, 3B candidates, and for 2000 for NRI, OCI, POI, foreign national candidates, etc. Which means outside the Karnataka students also you can go for 2000 rupees fees. Then those fees will be displayed automatically in your application form when you go on filling that application form. No request for change on details of online application form will be entertained, because there is no much time. So they will never give you, as they have given so many chances for CET students while uploading the documents, while correcting the mistakes you have done in the application form, everything. But 100% I am sure that KEA will not give those many chances as they have given it for CET students, for NEET registered students, fresh registered students for NEET counseling. Because of that reason, remember, it's very important. You have to be very careful while filling the application form. Fill it very clearly. Don't do any mistakes. Even for a 0.1% mistake also, definitely your life will be in danger. So remember that point. These are the fee structure for the NEET registration. After that, very important point you have to know is that the total this calendar of events is given for round 1. See, calendar of event is given for round 1. So when it will be, see, 1 or 2 days or some 3 to 4 days time here and there, it may change, no doubt in it, because they have told here online registration is from 8th pm to 8th pm of 7/11/2020. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. Now also one or the other link is not operating, which means they may change this particular calendar of event, but you have to stick for this, and they are telling this now means they may follow this for 90%. Fine. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 7 ಅಂತಾರೆ, ಫೈನ್, ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ 8th pm to 7/11/2020 to 10/11/2020 up to 11 pm. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಫೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5:30 pm 10/11/2020. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್, ಸೊ 10/11/2020 ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಫೈನ್. ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 pm ಇಂದ 8-10 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೂ 6 o'clock ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ 6 o'clock ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, 6 o'clock ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, uploading the documents, if you see the dates here, from 6 pm on 8/11/2020 ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 11/11/2020 ಅಂದರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗೊಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು KEA ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ PWD ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ KEA ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 12/11/2020 ಫ್ರಮ್ 11 AM to 1 PM. Remember that, only in KEA.
ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ 11/11/2020 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋದವರು 12ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು 11ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ, which means if you have left any documents, for that uploading the documents from 7 p.m. night 7 p.m. to 13/11/2020 up to 11 p.m. they will give the another chance for the uploading the documents. Fine. Then provisional to upload documents aito, a publication of final verified result will be on 13/11/2020 after 6 p.m. very important. So 13/11/2020 after 6 p.m. they are going to give you publication of final verified list. Fine. Then here you can see for Kannada language test for only for Haranadu Kannadiga and Gadinadu Kannadiga. Yaryaru CET ಆದಮೇಲೆ after CET those who have not written Haranadu and Gadinadu Kannadiga Kannada test, for them it will be there on 13/11/2020 only at the center, that is in Bangalore. Only in the Bangalore the center will be there. Admission ticket for Kannada language test will be downloaded only on 11/11/2020. ಈಗ important point ನೋಡಿ, so many students were asking what is the fee structure. So that they are going to give you on 10/11/2020 after 2 p.m. detailed display of seat matrix and fee structure for all disciplines, right? Then option entry by the eligible candidates, you can see. So option entry from 11 to 14, very very important, from 11 to 14. But I don't know how they will manage this, because here you can see Kannada language test for them is around 13/11 and they are telling here 14/11 is the last date. So after the test immediately they have to give the result. I don't know how they will do. Fine, that is their headache. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 15/11 and provisional to change the option entry, that is 15/11 to 17/11. Publication of the first allotment result on 17/11. Exercise of the choice, as I told you in the round 1, round 2, part 1, part 2 videos, you can go through that also. So you can see exercise choice 1, choice 2, choice 3, choice 4, that is from 17th to 19th. Payment of fees and downloading the admission order after the this whatever choice you will select, that is from 18 to 20. Deposition of original documents, remember you have to deposit the original documents at KEA Bangalore in person, ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, along with one set of attested photocopies of all the documents, only for the choice 1 fee paid candidates. Choice 1 fee paid candidate, that is on 18/11/2020 to 20/11/2020. ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ at the allotted medical or dental college choice 1 candidates, that is for 20/11/2020. ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ clauses ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. clauses they have given, right, different clauses they have given, everything, those details already I have explained in detail. So I will make a separate video for the remaining points which are there in this particular PDF. Just now you have to know about the detailed calendar of events and fee structures for the application form, and fill the application form. Till then, be tension be free and don't be panic about anything. In this also there are so many confusions, whether they will consider engineering counseling and medical counseling at the same time or at the different time. All these explanations they have not clearly given, so we'll wait for that notifications also. And here you can see at the end they have explained about this mop-up round, everything. Here see mop-up round everything, but ಮೊನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ರೋಷರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟ್ ಫಾರ್ another 2 to 3 days. Everything will get clear. So till then, thank you for watching. Have a nice day.